News Weekly is brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver. You're watching Sri Lanka News Weekly. Here are the top stories for the week. Pristine People's Movement in the Truthful and Correct Direction was the theme of Sri Lanka Freedom Party's 66th year grand celebration. Next local elections to be a mixture of the preferential and proportional representation system, states the Prime Minister. Alternative political party is required at current times, as explained by former President Mahinda Rajapaksa. Impact on the lives of many due to adverse weather conditions in the country. The Sri Lanka Freedom Party celebrated its 66th anniversary on September 3rd. The anniversary celebrations were held under the chairmanship of party leader President Maithripala Sirisena at the Campbell Park in Colombo, and the theme of the celebration was Pristine People's Movement towards a truthful way forward. The formation of the SLFP in 1951 marked a turning point in the political history of the country. Until then, the Sri Lankan political arena was confined to a contest between the capitalist political elements and those of the Marxist left. The advent of the SLFP marked the entry of a socialist third force with the 5 community forces of clergy, doctors, farmers, labourers and fishermen. The Sri Lanka Freedom Party, which was founded by late Mr. and Mrs. Bandaranaike, was always the party of the common man with good intellect. Throughout its 66 years of proud history, it has engaged in an outstanding national service, right from the declaration of the country as a sovereign republic to the preservation and promotion of national culture. The President also stated that the SLFP has come through a challenging journey following the blessings of clergy. The President would like to invite all members of the party to dedicate themselves to carry forward that mission of goodwill for the success of the country and the party with greater determination. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වසර 66ක කීර්තිමත් ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ඒ වසර 66ක කීර්තිමත් ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයේ අපේ හාමුදුරුවනේ මම අකණ්ඩව එක දිගට අවුරුදු 50ක් පක්ෂේ සංවත්සර සම්මේලන මැයි දින පෙළපාලිවලට සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක් කියන එක විශේෂයෙන් මෙහිදී මම සඳහන් කරන්නට ඕනේ. බඩු මිල, ජීවන වියදම, රැකී ආරක්ෂා ප්‍රශ්නය ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා ඒවා ප්‍රශ්නාද. නමුත් මම දකින්නේ ජාත්‍යන්තර ඉදිරියේ අපිට දෙමුණු ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒවා ප්‍රාථමිකයි කියලා. ඒවා ප්‍රාථමිකයි කියලා. ඒවා අපිට විසඳාගත හැකි ප්‍රශ්න රටක් විදිහට එකට මුහුණ දීලා. අපිට විසඳා ගැනීමට බැරි වූ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් උනේ ලෝක නායකයින් ඉදිරියේ අපි පක්ෂ දෙකම එක මතයක් කියලා මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න සහයෝගය දෙන්න කියලා ඒ කරපු ඉල්ලීම නිසා. Prime Minister Ranil Wickremesinghe in the inauguration opening ceremony held at Maguru Oyawatta National School in Kurunegala said that local government elections will be an experimental exercise where 60% of the representatives elected under the preferential system and 40% under the proportional representation system, where the elections will be held on the same day. He further said that constitutional reforms will be made urgently to facilitate this process by making it fair to all candidates and constituents and to hold the elections on the same day. කාරණේ තමයි අපිට උමනා තියෙනවා පළමුවෙන්ම ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද පවත්වන්න. ඊළඟට අපිට උමනා වෙලා තියෙන්නේ මේ පළාත් සභා ඡන්දත් එක දිනයක තියන්න. මේ කඩ තියෙන ඡන්ද වලින් වැඩක් නැහැ. ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න පළවෙනි පියවර හැටියට අපි මේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද එක දිනයක තියන්න.
Since the two main parties, the Sri Lanka Freedom Party and the United National Party, are in unison, there is a great and urgent need for a new alternative political party that is required by Sri Lanka, according to former President Mahinda Rajapaksa. He mentioned this in a public gathering in Mindenia province. He also said that the golden era of the Sri Lanka Freedom Party was during his time when he was the party chairman, and at this time the SLFP has neglected and forgotten him, which is a sad state of affairs. ආම්දුරනේ පන්සලේ දාණයෙන් පන්සල සලකන්නේ ඊට පස්සේ ඒක මේ පුද්ගලයෙක් විදියට අපි මං හිතන්නේ හෙටද කොහෙද යනවා මුදල් ඇමතිවරයා හම්බ වෙන්න අපේ ඇමතිව කට්ටිය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාලා කියනවා මේ අපරාධි කරන්න එපා මේවා අඩු කරන්න මේවා විනාශ කරන්න ආගමික මේවායින් විනාශ කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීම් කරනවා. The Janata Vimukti Peramana has expressed their views on the proposed provincial council elections and the corruption that has taken place in the government in a public gathering at Mathura, which was attended by the party members of the JVP. Basil Rajapaksa 2012 පනතක් හැදුවා ද්විපක්ෂ දේශපාලනයට. ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකට පමණ දේශපාලන උරුම වෙන නීතියක් හැදුවා. අපි දිගින් දිගට මේ නීතියට එරෙහිව හැප්පුණා. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ පිටලා කිව්වා ඒ යටතේ ඡන්දේ තියෙනවා නම් අපි ඡන්දේ ඉල්ලනවද නැද්ද කියලා පවා සැලකිල්ලට භාජනය කරනවා කිව්වා. ඒක විකෘති ඡන්ද ක්‍රමයක්. අපි පහුගිය අවුරුද්දක එකමාරක් තිස්සේ අරගල කරලා ඒ විකෘති ඡන්ද ක්‍රම අපි වෙනස් කරා. කොට්ටාසක മന്ത്രിවරයෙක් එනවා. ඡන්දේ එන්නේ කවදද? 1 දෙසැම්බර් 9 එහෙම නැත්නම් ජනවාරි මුල. ඡන්දේ එනවා. නව පළාත් පාලන පනත අපේ සමිති යාන්ත්‍රණය හදාගෙන යන ක්‍රමයටම ගැළපෙන ආකාරයට පත් කරලා අපිට සංශෝධනය කරන්න බලපෑම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒක අපි ලබන ජයග්‍රහණයක් කියලා. විශේෂයෙන් ජයග්‍රහණයක්. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෑල් තියෙනවා. 17 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෑල් තියෙනවා. 18 පරාජය කළා තියෙනවා. ඒවා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ලබාපු ජයග්‍රහණ. හැබැයි ඒ වගේම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාලා තමන්ගේ ගෙවල් වලට ගෙනල්ලා කාමරවල තියාගෙන මැතිවරණ සිටියම වෙනස් කරලා තමන්ගේ මිනිසුන්ව විතරක් යවන්න පුළුවන් විදියට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ව දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් විදියට හදාපු දේශපාලන සිටියම වෙනස් කරලා ඒ වෙනුවට සැබෑ මහජන නියෝජිතයින්ට ගමේ නියෝජනය ලබන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙතනදී අපේ පක්ෂ නායක ආදරණීය අනුරාධ නායක සහෝදරයා ඒ වෙනුවෙන් කරන ලද කාර්යභාරය අද නෙමෙයි ඉතිහාසයේ කවදා හරි දවසක මේ රටේ ජනතාව අභිමාණයෙන් යුතුව සමරන බව මම විශ්වාස කරනවා. A local tornado that has passed through Polonnaru and Kadaruela town has caused property damage to many houses in the area. The Disaster Management Centre has confirmed that prevailing adverse weather conditions in the area has contributed to the disaster. The supply of electricity was also disrupted along with public transport. According to the Deputy Director of Disaster Management Centre, Mr. Pradeep Kodipilli, around 170 houses have been damaged in the area. An Air Force exhibition was held to commemorate the services rendered by the Air Force to keep the sovereignty and social integrity of Sri Lanka whilst bringing peace to all citizens. The Air Force exhibition comprised of colourful displays of parachute jumping, armoury and weapons with guard dogs on display as well. The Air Force band played at the occasion. Many food stalls and souvenir stalls were presented. This was held from the 1st to the 3rd of September. A protest was held in Kiribati for the comments made by the Minister of Regional Development, Field Marshal Sarath Fonseca, saying that he knew General Jagat Jayasuriya had committed war crimes. According to the civic rights activists, he should have then been arrested for covering up war crimes for the past 8 years if he knew General Jagat Jayasuriya committed war crimes. Distribution of handwritten bills to protest against the new government proposed tax bill was held in Colombo Fort by the Intercompany Employees Union. They pointed out that the undue burden is added on people with the new tax bill and should be repealed immediately. සාදාපි අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ ලෙස මුදල් ඇමතිවරට මේ වෙනකොට ලියලා තියෙනවා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට පනවන්න යෝජිත
වාර්ෂික ආදායම් මත පනවන්න හදලා 114 බද්ද වහම ඉවත් කරගන්න කියන එකත් ඒ වගේම සේවකයාගේ අර්ථසාධක අරමුදලේ ඉතුරු වෙලා තියෙන account එකේ තියෙන සල්ලි වලට විශ්‍රාම යන වෙලාවේ සේවකයා මේක ගන්න යනකොට තව 117ක රඳවා ගැනීමේ බද්දක් අය කරන්න හදනවා. ඒ අනුව 128ට වඩා වැඩියෙන් සේවක අරමුදල් වලට බදු පනවන්න යෝජනා කරලා තියෙන බදු පනතේ යෝජනා වහම සංශෝධනය කරලා සේවක අරමුදල් බදු වලින් නිදහස් කරන්න කියන බලපෑම කරන්න. 80 Indian fishermen who were arrested for illegally entering the Sri Lankan waters have been released. The return of those fishermen to India was carried out with the help of the Sri Lanka Navy. These fishermen in custody were arrested by the Sri Lanka Navy and Coast Guard on several occasions. They have been engaged in fishing illegally in Sri Lankan waters and have been engaged in fishing upon the bottom trawling method, which is prohibited by maritime law of Sri Lanka. This is not a sustainable method of fishing and could endanger fish. The fishermen were handed over to the Sri Lanka Navy and the Coast Guard ship by the Sri Lankan Navy. They were handed over to the Indian Coast Guard by the Sri Lankan Coast Guard ship Sarang in the international maritime boundary line between the two countries. The Sri Lanka-India naval exercises that is held every 2 years between the Sri Lanka Navy and the Indian Navy will be held from the 7th to the 14th of September. The combined Navy exercises will be comprised of a crew of 368 personnel, comprising of 43 officers and 60 trained officers. The naval exercise is expected to carry out joint exercises in vessel layout, navigation, communication, ships and cargoes and helicopter drills. The Sri Lanka Navy ships Sayura and Sagara left for India from the Trincomalee harbour to participate in the joint operation. These ships departed from the harbour in compliance of maritime traditions. The commander of the Eastern Naval Command, Rear Admiral Nimal Saratsena, and the commander of the Navy Commander, Rear Admiral Kapila Samarawira, were among the distinguished gathering present at this occasion. That concludes this week's news bulletin. If you missed out or would like to rewatch this week's news, please subscribe to our YouTube channel Sri Lanka Morning Show. Thank you for your company and we'll see you again next time. News Weekly was brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver.